Hey guys, I'm Devarati and thanks for clicking. আমি তোমাদের বলেছিলাম একটা কথা যে স্পোকেন ইংলিশটাকে যদি আমরা খুব সুন্দর করে করতে চাই তাহলে আমাদের চারটে বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে, তাই তো? তার মধ্যে একটা বিষয় ছিল লেখা। এবার দেখো, সবাই তো আমরা জেনারেলি গল্প কবিতা এগুলো লিখতে পারি না, সেই জন্য অনেকেই আমরা ডায়েরি লেখাটাকে বা জার্নাল লেখাটাকে পছন্দ করে থাকি। তো গত 2-4 দিন ধরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে, তাই তো? তো সেই জন্যই আমি ভাবলাম যে কেমন হয় যদি একটা বৃষ্টি নিয়েই এপিসোড তৈরি করা যায়। হ্যাঁ, মানে তাহলে তোমরা অনেক স্বচ্ছন্দে অনেক ভালোভাবে এই বিষয়টা নিয়ে, এই বৃষ্টিটাকে নিয়ে কথাও বলতে পারবে। প্লাস যদি আমাদের লেখার ক্ষেত্রেও কোনো ওয়ার্ডে তোমরা আটকে যাও বা বারবার একই হেভি রেইন, লাইট রেইন, রেইন, বারবার এই একই শব্দগুলোকে রিপিট না করে নতুন নতুন কিছু শব্দ দিয়ে কিভাবে আমরা আমাদের লেখাটাকে বা আমাদের কথাটাকে সাজিয়ে তুলতে পারি। So today we are going to look at some vocabulary related to rain. But first we need to know that rain is a noun, okay? But it can also be used as a verb. Like when you say I love rain. When you say I love rain, here you are using rain as a noun. But when you say look, it's raining, here you are using rain as a verb. Clear? And when you are looking at the cloud and making prediction, you can say like it may rain. Now when you say that it's a rainy day, so let's stay indoors, here you are using rainy day. Okay, here rainy day is your adjective. Rainy is your adjective, so please remember that. Now let's look at the vocabulary which I have for you related to rain. You will need this, or you can use this when you are talking about heavy rain or light rain. Okay, so the first one is drizzle. Drizzle means light rain. So when it's raining lightly, you can say it's drizzling. Okay, rather than saying it's raining lightly, you can say it's drizzling. Example, we had planned a picnic, but it ended up drizzling all day. Now for light rain, you can also use the word mizzle. You can say it's mizzling steadily when you want to say that it's raining lightly. Now the next expression which I have for you is bucket down. Well, it's an idiom and it means to rain heavily. So you can say, hey, it's bucketing down outside, so I'm not able to go to your place. That means it's raining heavily and that's why I'm not able to go to your place. Okay? Now the next word which I have for you is torrential rain. It also means that it's raining heavily. This word is used generally by the news reporters. So if you watch news or read newspapers, you may have come across this word. Okay, so you can say like the city has faced torrential rain yesterday. That means the city has faced heavy rain yesterday. Okay, now the next word which I have for you is downpour. Well, again it means heavy rain and you can use it like this. You can say I caught in a downpour without an umbrella and I came back soaked. Here's another new word for you, that is soaked. You can say I am soaked rather than saying I am fully wet. Okay, আমরা পুরোপুরি ভিজে গেছি সেটা বোঝাতে আমরা এই soaked কথাটা ইউজ করে থাকি. So let me tell you another word, that is damp. Here damp means moderately wet. Okay, আমরা যখন অল্প স্বল্প ভিজে যাই তখন আমরা এই কথাটাকে ইউজ করতে পারি. Oh no, I'm not fully wet, I'm just damp. Okay, now the next idiom which I have for you is raining cats and dogs. It also means a large amount of rain. You can say I am late for work because it's raining cats and dogs. That means you are late for your work because it's raining heavily. Now the next idiom is pelt down. It also means a large amount of rain or heavy rainfall. You can say that the rain pelted down all day. এক্ষেত্রে আমরা ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে, সারাদিন ধরে প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছে সেটা বোঝানোর ক্ষেত্রেই আমরা এই pelt down কথাটা ইউজ করে থাকি. কেমন? With this we will move to our next phrasal verb, that is lash down.
It again means a heavy rainfall. You can say the rain is lashing down from the dark cloud. That means the rain is falling from the dark cloud. Now, the rain is falling is less common, but not incorrect grammatically. Okay. Generally, it is said it's raining. So don't get confused. দুটোই বলা যায়, দুটোই ঠিক, কিন্তু rain is falling এটা less common, খুব কম ইউজ হয়। Generally বলা হয়ে থাকে it's raining, বৃষ্টি পড়ছে, it's raining. Okay. So this is all for today. Hope you like the video কারণ আমরা অনেকগুলো নতুন নতুন শব্দ, নতুন idioms, নতুন phrasal verbs শিখলাম যেগুলো আমরা বৃষ্টির দিন সম্পর্কে কথা বলতে গেলে বা কিছু লিখতে গেলে আমরা আমাদের কথাগুলোকে এই সমস্ত শব্দ দিয়ে সাজিয়ে তুলতে পারি, তাই তো? আশা করছি পরের দিনও এরকমই কোনো ভালো লেসন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হতে পারবো। So please like and subscribe the channel if you like it, and do share it with your friends. Do share it if it's helpful. And we will meet again in our next video. Till then, take care, stay safe, be happy, and yes, practice English every single day. Bye.